നമസ്കാരം, ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പെപ്റ്റിക് അൾസറിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ വിഷയം ചർച്ചയിനായി നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ PM രവീന്ദ്രനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത്. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ, ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം. 10-15% ആൾക്കാർക്ക് പെപ്റ്റിക് അൾസർ ഡിസീസ് ഉണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഡിസീസ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിഗമനങ്ങൾ. Up to 80s, it was thought it is purely due to acid and pepsin producing ulcer. Later, it was proved that this peptic ulcer disease is mainly by the bacterial infection, which increases the acid production and it produces damage to the lining of the stomach and intestine. Peristaltic intestinal movements ഉണ്ട്. ബൈ 2-3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത് ആവശ്യമായ ഡൈജഷനൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് സ്റ്റൊമക്ക് എംറ്റി ആവും. തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റൊമക്ക് എംറ്റി ആകുമ്പോൾ ദി ആസിഡ് സെക്രീഷനും ഡൈജസ്റ്റീവ് സെക്രീഷനും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ, ദിസ് ഈസ് മോഡുലേറ്റഡ്. ദിസ് ഈസ് ബ്രെയിൻ ഗട്ട് കണക്ഷൻ ഈസ് ദെയർ. അതെ. സോ when stomach is empty, all these digestive enzymes as well as the acid damages the lining of the intestine and stomach. The damage produces either inflammation or ulceration. അതെ. When there is added this acid, this bacteria, alkaline layer in the mucus. തീർച്ചയായിട്ടും. സാധാരണഗതിയിൽ ഈ മദ്യപാനവുമായി ബന്ധം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പെപ്റ്റിക് അൾസർ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനവുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബന്ധമുണ്ടോ? മദ്യപാനം definitely it increases the acid secretion, and most of the liquor that is available is not real. It is always adulterated, which are harmful to the lining of the intestine as well as the stomach. മുമ്പൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു once ulcer always ulcer. തീർച്ചയായിട്ടും. Now it is not like that. If you diagnose the ulcer disease properly and treat properly, there is less chance for recurrence of the ulcer. And also the eradication of the bacteria is very important because ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ക്ലാസ് 1 കാർസിനോജൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയിൽ ക്ലാസ് 1 ബാക്ടീരിയയാണ് ഹെലിക്കോബാക്ടർ പൈലോറി. അതുകൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻറ്റിനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക. ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് നോട്ട് cleared of the bacteria, she has to be treated with second line of treatment. And also you have to screen the family so that there is no chance for reinfection from the family. Okay. Now WHO is advising follow-up treatment, eradication of the bacteria, and as well as the family screening to prevent reinfection of the bacteria, so that the chances for carcinogenesis is. Bacterial infection of food water, that is it is fecal-oral contamination. Both കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കാണും. Even you cannot share the glasses with the patient. There is it is available in the saliva. It's also, if you are doing unhygienic and handling the utensils, you can get the infection. ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് from general practitioners. So there is less chance for the complication like stenosis and outlet obstruction and all. Now the main presentation of complication is hematemesis, penetrating ulcer, eroding onto the blood vessels and producing massive hemorrhage. It may be as blood vomiting or it may be tarry stools, that's black stools. Treatment, immediate treatment.
Then you have, if he is positive for the Helicobacter pylori, you have to treat the Helicobacter pylori infection with a strong acid suppressants as well as antibacterial measures. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ വൈറൽ ഡിസീസിന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ നിലവിലില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷന് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സുകൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നാൾ ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും? പലപ്പോഴും ദീർഘനാൾ മരുന്ന് കഴിക്കാനായിരിക്കും ഡോക്ടർമാർ. Acid production and it delays in the healing, natural healing. In complicated cases, you have to continue the treatment. There is depending upon the severity of the disease, you can have continuous treatment, demand treatments, pain medications. Yes. Usually we are taking Brufen, Voltaren, all these things. അത് വയറിൻ്റെ ലൈനിങ്ങിന്, അതായത് ലൈനിങ്ങിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യും. It reduces the lining, the mucus secretion. It reduces the protectants. That is protectants like phospholipids, mucus, and the bicarbonate level. All these things, and it damages the lining and it produces ulcer. That is gastric, mainly gastric ulcer. Also, it can produce duodenal ulcer. So you have to invariably avoid these things as far as possible.